México 114, contacto en 1975, pase buen día. 1975, qué amable, gracias, el 114. Con 114, vía Daran 211.000, información del T. Aeroméxico 185, reautorizado RNP a la 5 izquierda. RNP 5 izquierda, Aeroméxico 185. Aeroméxico 114, está en contacto radar, autorizado ILS Zulu 5 derecha. Gracias, autorizado ILS Zulu 5 derecha, Aeroméxico 114. 02. Aeroméxico 325, afirmativo, con 170 nudos, autorizado ILS Zulu a las 5 derecha. 170 autorizado ILS Zulu 5 derecha, Aeroméxico 325, gracias. 07 cruce pista 05 izquierda, terrestre 121 85. Estamos a la 5 izquierda, 225. Aeroméxico 367, pista 05 derecha, viento 80 grados 092, está autorizado para aterrizar. Autorizado a aterrizar, pista 05 derecha, Aeroméxico 367. 02. ¿Puede informarme el número de secuencia, por favor? 65, pide ahora a la izquierda, rumbo 210, directo a Pinri. Producimos hasta 2, más o menos costeros a 600. Efectuar el ILS a la pista 04, o qué vectores ha localizado. A las 5 derecha. Contacto radar ILS Zulu, autorizado 5 derecha, Aeroméxico 00. Se secuencia detrás de un Dreamliner, que en este momento está a 7 millas y ellos van a la derecha. Entra 206. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1085 with service to Houston, Texas. As a reminder, all your carry-on brought on board must be securely stowed on their seat in front of you and overhead bin. Use your personal cell phones may be used while parked at the gate with the main cabin door open. We will advise you when they must be put into airplane mode. Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a bordo de su vuelo 1085 de United Airlines con destino a la ciudad de Houston. Anticipamos un vuelo completamente lleno esta mañana. Mientras se ubiquen en sus asientos, coloquen su equipaje de mano más grande con ruedas en el compartimiento superior con las ruedas hacia el fondo. Colaboren con los demás pasajeros sosteniendo sus abrigos y objetos más pequeños con usted, tal como mochilas, portafolios, backpack, carteras, abrigos.
Coloque esos artículos más pequeños debajo del asiento frente a usted. Si necesita asistencia, háganos saber. Estamos aquí para asistirlos. Gracias, buenos días, bienvenidos a bordo. Buenos días a todos los pasajeros que nos acompañan en estos momentos. Bienvenidos a bordo de su vuelo 1085 de United Airlines con destino a la ciudad de Houston. Anticipamos un vuelo completamente lleno esta mañana. Le pedimos colocar su equipaje de mano más grande con ruedas en el compartimiento superior, con las ruedas hacia el fondo. Si usted tiene equipaje de mano pequeño como backpack, mochilas, carteras, portafolios, abrigos, coloque esos artículos debajo del asiento frente a usted para poder abrir espacio a la maleta más grande del siguiente pasajero. Si necesita asistencia, háganos saber. Gracias, buenos días, bienvenidos a bordo. Once again, ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1085. Happy you're flying with us today. As you find your seats, place your larger bags in the overhead bin. Once you find your seat, please step into the room and allow the passengers behind you to get to their seats. Let us know if you need any assistance finding a place for your bag. We're here to help. Buenos días, damas y caballeros, a todos los que nos acompañan en estos momentos. Bienvenidos a su vuelo 1085 de United con destino a la ciudad de Houston, Texas. Anticipamos su vuelo completamente esta mañana, les pedimos su colaboración. Todo equipaje de mano pequeño como bolsas, mochilas, backpack, portafolios deben ser colocados debajo del asiento frente a usted. Y su equipaje de mano más grande con rueda en el compartimento superior, y las ruedas hacia el fondo, para poder así abrir espacio a la maleta del siguiente pasajero. Si necesita asistencia, háganos saber. Si tu asiento está ubicado en la fila de salida de emergencia, tome esta oportunidad para leer la tarjeta de información ubicada en el bolsillo de su asiento. Y lee esta tarjeta de información aun si son viajeros frecuentes, puesto que cada nave es diferente. Si no puede cumplir con los requisitos de la salida de emergencia o prefiere no sentarse en esta fila, hágale saber a un auxiliar de cabina. Con gusto lo ubicaremos en otro asiento. Gracias. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días a todos los pasajeros que nos acompañan y bienvenidos a bordo de su vuelo 1085 de United con destino a Houston, Texas. Anticipamos un vuelo completamente lleno. Si usted tiene un equipaje de mano con ruedas, colóquenlo en el compartimento superior. Si usted tiene un equipaje pequeño como bolsas, mochilas, backpack, esos deben ser colocados debajo del asiento frente a usted para poder abrir espacio a la maleta más grande del siguiente pasajero. Déjenos saber si necesita asistencia, gracias. Le recordamos que todo compartimento superior que está cerrado indica que ya está lleno. Le pedimos por favor no abrir esos compartimentos y proceder al siguiente compartimento disponible. Gracias. Muy buenos días, damas y caballeros. Si usted se encuentra en el pasillo en estos momentos y tiene una maleta grande con ruedas, colóquela en el compartimento que esté disponible o abierto, puesto que todos los compartimentos en la parte trasera del avión ya están ocupados, están cerrados. Gracias, bienvenidos a bordo. Once again, ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1085 with service to Houston, Texas. As a reminder, all your carry-on is brought on board. It must be securely stowed on a seat in front of you and overhead bin. Use your personal cell phones may be used while parked in the gate with the main cabin door open. We advise you to listen to the dog. But that's it? That's it. Oh, okay, so we're good. Passengers seated in the row seats identified by the words "No Children in this row." Please read the right safety information card in the seat pocket in front of you. If you will inform the access possible required of you without injury, please notify flight attendant for reseating. Use of some portable electronic devices is permitted. Once airborne, we will advise you the use of approved devices such as personal computers and compact disc players is permitted. A complete list of approved devices may be found in the Hemispheres magazine. Y damas y caballeros, final de verificación que usar a bordo del vuelo 1085 de United con servicio a la ciudad de Houston. Ladies and gentlemen, good morning. This is Captain Michael Robinson. We have a 1 hour and 38 minute, which is called 1 hour and 40 minute flight to Houston. We should be touching down. So I got that wrong. 1400. We should be touching down at 1400 UTC, which is 800 or 0800 local time, 8 a.m. local time. And get in the gate shortly thereafter and go through customs and such. It should be a smooth ride. So I'm Captain Michael Robinson and co-captain Billy Lozano Curto in the right seat.
He's flying us to Houston. David is up front. He's going to operate the first class cabin, and Desmond and Eduardo in the back. We all work together as a team. Thank you so much for flying with us today. I'll try to keep quiet in flight and turn the seatbelts on all as soon as we can, so you can get some sleep. Thanks so much for flying with us today. We know you may have been planning this trip for a very long time, or maybe a last-minute business meeting, or even a last-minute family thing that many of us aboard have had to deal with. We're glad to have you on board. And we're almost ready to go, so please put away your carry-on items, including large electronics like laptops. Be sure items are placed under the seat in front of you and fit completely under the seat, keeping the area around your feet clear. Feel free to keep using and charging your phones and tablets. Just make sure they're in airplane mode and they either placed in a pocket or held. If you're sitting in the exit row, please unplug all devices from the outlets. But fasten your seatbelts, bring your seats up, and put away your tray tables and video monitors. If you adjust your headrest, or just move those back to their original position. Ya estamos casi listos para salir. Por favor, guarde equipaje de mano, incluyendo computadoras portátiles. Puede seguir utilizando su teléfono, tabletas y libros electrónicos. Solo asegúrese de que esté en modo avión. Si su asiento está ubicado en la salida de emergencia, asegúrese de tener todo dispositivo desenchufado del toma corriente. Abroche su cinturón de seguridad y coloque asientos plegables en posición vertical. Si ha movido el respaldo de su asiento, pantallas o apoyador de pies, colóquelos en su posición original. Y si su asiento está ubicado en una ventanilla, le recomendamos subir la persiana para el despegue. Gracias. At this time, the main cabin door has been closed. All your cell phones must be put into airplane mode at this time. But again, prepare doors for departure. Cross-check, verify strap, stand by for the all call. Y una vez más, muy buenos días. En nombre de nuestro capitán, primer oficial del resto de nuestra tripulación, nos complace dar la más cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo con destino a la ciudad de Houston, el cual tendrá un tiempo de vuelo aproximado de 1 hora y 38 minutos. Agradecemos altamente a nuestros socios del programa Mileage Plus por su lealtad y a todos los pasajeros por escogernos en el día de hoy. Nuestro equipo de United quiere garantizarles un excelente servicio a bordo. En este vuelo contamos con 2 tripulantes de cabina de habla hispana y si necesita asistencia con el idioma, háganos saber. Su seguridad junto a nuestro servicio a bordo es nuestra prioridad. Por favor, dediquen unos minutos para leer la tarjeta de emergencia ubicada en el bolsillo de su asiento, como también preste atención a la siguiente demostración de seguridad de este avión, aún si son viajeros frecuentes, puesto que cada aeronave es diferente. Gracias. Good morning, ladies and gentlemen. Happy to welcome you on board today. I'd like to add a special thank you to our Mileage Plus members for your loyalty and to all customers for choosing to fly with us today. Our entire United team is here to make sure you have a great flight. While service is our passion, safety is our top priority, so please take a minute and pay attention to this following safety demo. Even if you're a frequent flyer, as each aircraft type is different. Please review the safety card located at your seat and follow along. Aeroméxico 114, contacto 1975, pase buen día. 1975, qué amable, gracias, el 114. Before start checklist. Cockpit prep. Completed. Completed. Gear pins and covers. Removed. Signs. On and auto. Adheres. Nav. Fuel quantity. Set. Takeoff data. Set. Barrel ref.
3036. Set. 3036. Set. Down to the line. Below the line. Windows and doors. Closed. Closed. Beacon. On. Thrust levers. Idle. Parking brake. Off. Before start checklist complete. Aeroméxico 367, piso 05 derecha, 180 grados 092, está autorizado para aterrizar. Autorizado a aterrizar, pista 05 derecha, Aeroméxico 367. 02. Voy a informar el número de secuencia, por favor. 65, vire ahora a la izquierda, al rumbo 210, directo a Pinri. Reducimos hasta 2, nos quedamos unos costeros a 600. Sector el ILS a la pista 04, aunque vectores a localizado. A las 5 derecha. Contacto radio ILS Zulu, autorizado 5 derecha, Aeroméxico 00. De secuencia detrás de un Dreamliner, que en este momento está a 7 millas y ellos van a la derecha. Entra, voz 06. 05 derecha, Alfa 1, mantenga para el 5 izquierda. 05 derecha, Alfa 1 para 5 izquierda, Aeroméxico 364. Aeroméxico 715 y ILS Zulu 5 derecha. Aeroméxico 7115, 5 derecha, con H3 para decimal 32, continúa con la aproximación. Continuamos 3032, Aeroméxico 715. Aeroméxico 367, a la derecha el desalojo terrestre 121.0. México, muy buenas tardes, costera 3 son los 7, el descenso de los 7000 pies vía Larlos Alfa, información Delta. 17, contacto. Starting engine 2. Larlo 2 Alfa, unos 7000. Larlo 2 Alfa, 7 costera 3 son los 7. Starting engine 1. Once again, ladies and gentlemen, welcome on board our flight today. This is the lead flight attendant speaking. Please direct your attention to the cabin crew for important safety information. There is an instruction card in your seat pocket that illustrates the safety equipment on this aircraft. Regulations require compliance with this information as well as all crew instructions, lighted information signs, and posted placards. Fasten your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle. Tighten by pulling on the belt.
To release your seatbelt, lift the metal flap on the buckle. It is our policy that you keep your seatbelt fastened at all times while seated. Doors are clearly marked with exit signs and instructions for door operation. Each door is equipped with an escape slide. Locate the exit nearest you. The nearest exit may be behind you. In an emergency, lights will illuminate the aisle. The cabin is pressurized. If there is a loss of cabin pressure, a panel will open and oxygen masks will appear. Remain seated with your seatbelt fastened and pull a mask toward you to start the flow of oxygen. Oxygen will be flowing to the mask even though the bag may not inflate. Cover your nose and mouth with the mask. Place the elastic band around your head and tighten by pulling on the ends. Secure your own mask before assisting others. Your seat bottom cushion may be used as a flotation device. Pull up and remove the cushion. Upon exiting the aircraft, place your arms around the cushion and hold on to the straps located on the back. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted in the cabin or lavatories. Cabin lights will now be turned off. Reading light buttons are located above your seat. Thank you for your attention. After start checklist. Anti-ice. Set. ECAM status. Checked. Pitch trim. 26% set. Rudder trim. 0. After start checklist complete. Flight control check. Clear left side. Clear right side. Brake check. Pressure 0. Con 08 autorizado para despegar en aire contacto 129 decimales. Polar 780, pista 05 izquierda, posición y mantener. 05 izquierda, posición y mantener. Aeroméxico 715, pista 05 derecha, viento 360 con 07, está autorizado para aterrizar. Autorizado a aterrizar 5 derecha, Aeroméxico 7. Aproximación México, buenas tardes, Aeroméxico 927, deja un 8000, segundo sistema vía Darandos Alfa. Buenas tardes, Aeroméxico 927, contacto radar, vale directo al MIS y descienda vía Darandos Alfa a 1000. Directo al MIS, descenso vía Darandos Alfa a 1000, Aeroméxico 927. Correcto, costera 2067, contacte 1975. Buen día. 975 con 0067, buen día. Aeroméxico 185 para pista 5 izquierda, servicio radio terminado, contacto 1855, Torre, buen día. Torre 1855, Aeroméxico 185, buen día. Traffic 02, contact approach, 121. 1210.602. 2120. 2120.602. México 185. Polar 780, 5 izquierda, viento calma, autorizado para despegar en aire contacto 129 decimales. Buen día, Aeroméxico 715, la derecha vía Golf CRC 121.0. La derecha 21.0. Buen día. 1031, tráfico las 2, 615 millas, mismo rumbo, Kiner, nivelado 220. Cerrada la C103. Cada buen día, Crédito 5112310, descenso vía Darandos Alfa 1. Acred 2511, contacto radar. Contacto. United 2350, runway 5 right, line up and wait. 9.5 right here.
México 185, 5 izquierda, viento calma, está autorizado para aterrizar. Autorizado a aterrizar 5 izquierda, Aeroméxico 185. México 325, a la derecha vía Gulf 0321.0. Derecha Gol 21.0, México 32. Aeroméxico 114, servicio radar terminado, contacto Torres 1855, muy buen día. 1855, gracias, Camable, el 114. Para servir. Before takeoff checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Briefing. Aeroméxico 114, virando My X-900. Confirmed. México Flap 114, setting. buena tarde, 5 derecha, con H 3 decimal 32, continúe con la aproximación. 37, próximo a la salida en 5 derecha, le llamo pista libre. Pendiente, gracias, 3032, Aeroméxico 114. 21-2, costera 317, gracias. Config 2. Config 2. V1, VR, V2, flex 10. V1 140 VR 146 V2 146 V1, 140, VR, 146, V2, 146, ATC. 1-7000 pies, información delta. set. ECAM memo. 0600, tiene información de tráfico en el área principal. Ahí está, observo ahí un visual en Artizapán, 9000 pies. Take off, no good. Down to the line. A su derecha, unas 2 millas. Ok, Below the line. Cabin crew be seated for takeoff. Takeoff runway. Confirmed. Confirmed. Cabin crew. Advised. Engine mode selected. Normal. PAX. On. Before takeoff checklist México complete. 185 a la izquierda, desalojo y mantengan esta frecuencia vía Bravo y mantengan antes de Eco 2. Por izquierda, dando la frecuencia antes de Eco 2, San México 185. Correcto. 55, tengo. Ready. Ready. Take off. Manflex, SRS, runway, auto thrust blue. Check. Thrust set. knots. Check. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Gear up.
Flight, please prepare for takeoff. Lap Swan. Speed checked. Flaps 1, lap 0. Speed checked. Flap 0. Flaps. Retracted. Packs. On. Down to the line. Below the line. Aero ref. Set standard. Standard. Cross checked. Passing flight level 1, 2, 9. Now, check. Standard set. Standard set. After takeoff checklist complete. Muy buenas tardes. 18:55 horas de Holanda. Posición y mantener todo lo que quieran las personas. 155 a interceptar el localizador de la 04 Central. Natalia Ernesto 002, Estado piso 05 derecha, con el 3.31, continúe con la aproximación. 30-31, continuamos con la aproximación. A 1-1-10. Contacto, la docena de Naga, 2 Alfa, 8 metros. Como 05 izquierda en Eco 2 y mantenemos antes de 05 derecha a México 18. A México 114, pista 05 derecha, viento 120 grados con 092, está autorizado para aterrizar. Autorizado aterrizar 5 derecha a México 114. 1335, contacto de Cinda, vía los 2 Alfa a 17 mil pies. Correcto, y cruce Mike R771 nivelado 17000. Ok, Mike R771, 17000 nivelado. 741, le informamos costera 325. Delta 602, contact final 119.75. Have a good day. 11975, Delta 602, good day. ¿Cuánto será posible descender a 14000 y a Orlando? 04 sigue siendo 14000 a Orlando. Bravo, 14000, gracias. Zulu 5 right approach. Cleared Iowa Zulu 5 right, up to 602. Costera 317, reduzcado, yes. Chico 2, interacción 121.0, compañía 87 en final 4 millas a 5 derecha. Estamos a 05 derecha, 21 a México 185. A México 114 a la derecha en desalojo terrestre 121. Por la derecha y 21 a México 1148. Muy bien. La zona 0 personas, 239. 39 en la presión de ley. Autorizar 5 derecha, 002 derecha. Estamos 35 contacto, medio de Alando Salto 1720. Alando Salto 1720, pero... Marina 92 de la Nájera, izquierda Maestro 755.
Contacto, mantenga visual todo momento. Fuerza Americana 2035, mira a la izquierda, rumbo 090 localizado. 317, buenas tardes, reducidos 216 verificados. Próximos a virar director no. Recibe Costera 317, contacto radar, autorizado ILS Zulu a las 5 derecha. Pesa ILS Zulu 5 derecha, Costera 317. 05 derecha, posición y mantener. Posición y mantener 5 derecha, más 6 derecha. Contacto 1212, haciendo un apartamento. 1212, directo al enlace 16. Piso izquierda con NH3 decimal 31, continúe con la aproximación. 3031, continuamos 5 izquierda, presentación 06. Para México 002, a la derecha, desalojo se referencia 121.0. La derecha 21.0. 50067, pista 05 izquierda, viento 90 grados 07 nodos, está autorizado para 3. Está autorizado 05 izquierda con 02067. Venta localizado, 308-900 y autorizado el DLS a la 04 central. 38, posterior al centro Viena 2, Alfa 11. Y si puede recuperar 250 sería excelente. Claro, recuperamos 250 en la siguiente. Bueno, señorita, gracias. La torre Lucien 183, que tenga manera. Correcto. Arma 635, 5 derecha, viento 80 grados 09 nodos, autorizado para despegar, tener en contacto en 2 decimal. Autorizado despegar 5 derecha, 21 en el aire, mar 635. 536, contacto de Cindy, vía Lalo 2 Alfa 17000. Contacto va vía Larlo 2 Alfa 17000, además 536. Alfa 04, ¿puede volar el rumbo 080? Sería unas 8 o 9 millas y después a Ornoc. 5 millas más, por favor, Juan 04. No lo entendí, perdón. 5 millas más, por favor, 404. Oye, 5 millas más, viraje a la derecha, perfecto. 5 millas, vira al rumbo 80, por favor. Claro, 5 millas más, volaremos al rumbo 80, 404. Enlaces 1031, contacto en 1975. Buenas tardes. 1975, buen día, en la posición 06. Papa Romeo Villa, Uniform Hotel. Marina 1209, contacto aproximación 1212. Con aproximación 1212. Marina 20. Papa Romeo India, Uniform Hotel, radar contact, Sandia, Lenur to Alpha, arrival to 15000. This is Jump Captain Mike speaking. If you look at the red panel, you see seatbelt line sign is off. This is what it looks like on. This is what it looks like off. We have 1 hour and 30 minutes left. Houston, 1 hour and 30 minutes left. It should be a smooth flight. We should be touching down at 7:45 local time. 7:45 local time, which is about an hour and a half from now. Before they bring the aisle carts out, it would be a good time to use the restroom for you to do so. And when you get back to your seat, please make sure you get back to your seat. Please keep your seatbelts fastened at all times while you're in your seats. The possibility of any unexpected turbulence being 1 hour and a half, touching down at 7:45 local time. Es un placer tenerlos a bordo en el vuelo de hoy. Esa doble señal que escuchó indica que estamos a más de 10.000 pies de altura y en camino a la ciudad de Houston. Antes de comenzar con nuestro servicio, queremos una vez más dar las gracias por volar con United. El capitán acaba de apagar la señal de reloj del cinturón. Le recordamos que una vez la señal del cinturón esté iluminada, debe permanecer sentado con su cinturón abrochado.
y aún cuando esté apagado, puesto que pasaremos tiempo en la turbulencia inesperada. Tengan cuidado de abrir los compartimientos superiores, pues con todo objeto y equipaje movido durante el despegue. Ahora puede usar su teléfono celular y otros dispositivos personales. Si pierde su dispositivo personal bajo un asiento, no trate de mover el asiento, puesto que esto dañaría el dispositivo y su batería. Pida asistencia en auxiliar de cabina, con gusto le ayudaremos a encontrar su dispositivo personal. En este vuelo contamos con películas y programas de televisión en su dispositivo personal a través de la aplicación United. Encontrará más información y detalles en la revista Hemisphere. Le recordamos hacer el uso de los servicios sanitarios en su cabina correspondiente, como también no congregar en los pasillos y áreas de la cocina. En breve pasaremos por la cabina ofreciendo una selección de bebidas de cortesía. También tenemos ofreciendo a la venta bebidas alcohólicas, solo uno por persona a la vez. Solo recuerde que la información de su tarjeta de crédito o débito, como también PayPal, ya debe estar agregada a su reservación. El consumo de cualquier tipo de licor que usted haya traído a bordo está totalmente prohibido. Si hay algo más que necesite durante nuestro vuelo, háganos saber. Deseamos que disfrute de su vuelo y una vez más, bienvenidos. Want to get to your next vacation faster? United Sport Card members can get a special sign-up. We just reached our cruising altitude for the flight. As it begins to settle in, I do want to remind you to please keep your seat elbows clear from the aisle as the flight attendants will be coming through the cabin with galley cards shortly. Also, one more reminder to please refrain from congregating to the front galley where the flight deck door is located. Thank you. After qualifying purchases, plus an extra 2,500 miles if you use your in-flight promo code. These miles could be enough for 2 round-trip flights within the continental U.S. and Canada, or 1 round-trip flight between the continental U.S. and Hawaii. With United Sport Card, you can get a free check bag, 2 United Club passes, and priority boarding, plus miles for all your purchases. We also have several other cards to fit your travel lifestyle, from a no annual fee card to one that has United Club membership. For more premium perks and additional details, check out our Sport Card application that will be walking down the aisle along with your promo code. We're unable to collect the application from you, however you can mail it in for free using the United States Postal Service, or you can apply online for free using the in-flight Wi-Fi.
2,500. Landing checklist. Cabin Checked. crew. Advised. Auto thrust. Speed. Auto brake. Low. ECAM memo. Landing. No blue. Landing checklist complete. One thousand. Checked. Five hundred. Four hundred. 300. 200. 100. Continue. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. Spoilers. Reverse grain. Decel. Knots.
Welcome to Houston, Texas, where the local time is 7:44 a.m. Please stay comfortably seated until the seatbelt sign is off. You may continue to use and charge your phones and tablets. If you're sitting in an exit row, please don't plug your devices into the outlets. Don't forget to check your seat back pocket and the area around your seat to make sure you have all your belongings. And be careful when opening the overhead bins. Once the fasten seatbelt sign is turned off, please stand clear of the doors to allow flight attendants to complete important safety duties. Once we arrive at the gate, we'll hand you off to our airport team. They'll be more than happy to answer any questions you might have. Since this is your first stop in the U.S., everyone needs to claim any checked bags and go through customs. If you're connecting to another flight, you'll have to recheck your bags in the recheck area right before the exit, and then go through security again before your connecting flight. If you're connecting on an international flight with United or ANA, your bag will be transferred to your international, United, or ANA flight. And on behalf of the entire United team, our Star Alliance partners, thank you for choosing to fly with us today. We hope you've enjoyed your flight, and we look forward to seeing you again soon. Muy buenos días y bienvenidos al aeropuerto intercontinental de Houston, Texas. La hora local son las 7:45 de la mañana. Estaremos transitando por unos minutos. Por favor, permanezcan cómodamente sentados con sus cinturones abrochados hasta que el avión se detenga en la puerta de desembarque y el capitán haya apagado la señal de abrocharse el cinturón. Tengan cuidado al abrir los compartimientos superiores, puesto que todo objeto y equipaje se ha movido durante el vuelo. Y ahora puede usar sus teléfonos celulares o dispositivos personales. Si su asiento está ubicado en la salida de emergencia, asegúrese de no tener ningún dispositivo enchufado en el toma corriente. Revise alrededor de su asiento para asegurarse de tener todas sus pertenencias con usted, puesto una vez que desembarque no podrá regresar al avión. Puesto que Houston es su primera entrada o escala en los Estados Unidos, deberá de pasar por el control de pasaporte e inmigración. Luego deberá recoger su equipaje y pasar por la zona de aduanas. Si tiene una conexión doméstica, deberá de rechequear su equipaje y pasar por la zona de seguridad nuevamente. Si su conexión es internacional con United o ANA Airlines, su equipaje será transferido automáticamente a su conexión internacional. Nuestros representantes del servicio al cliente estarán disponibles para responder a cualquier pregunta relacionada con su conexión de vuelo y equipaje facturado. En nombre de United, Grupo Star Alliance, como también toda nuestra tripulación, gracias por volar con nosotros el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de su vuelo y deseamos verlos nuevamente muy pronto en otro vuelo de United. Que tengan muy buenos días y bienvenidos a Houston y Conexiones. Southwest 64, 1.8, 5,000. 64, Houston departure, better contact, pilot maintain 16,000. 16,000, Southwest 64. No 052 Heavy, descend to maintain 5,000. We don't need to be too far across. Descend to maintain 2,100. Mike Romeo. Southwest C38, turn left, direct rig. Left turn, direct rig. 196, go to Houston Center 134.8, good night. Last 196, good night. 64, pursuit at Killjoy. Direct Killjoy, Southwest 64. Attitude 5300 in. 5,000, 1,000.
215, yeah, left hand. It's right, left line. Right down, right there, drilling. At a 1474 clear vision approach runway 27, cross Cento at 4,000 for noise abatement. Okay, clear individual 27 will cross Cento at 4,000, noise abatement at 1474. Eva 052 heavy turn right heading 180. Right heading 180, Eva 052. United 1058, good rate down to 4,000 at 5 still in sight. United 5 heavy. Good field. Cento at or above 4,000, clear vision approach runway 27, maintain your sequence. 4,000 at Dento, and for the visual 27, intimidate. 5 still in sight. We got the other 20 minutes. Yes, Eva 052 heavy, thanks for all more comments prepared. United 741 when you're able to start the Cento and the 6,000. 713 plus 8 tonight. 34-8, Travel 4. Dilemma. 284 micro, yeah. On the 718 5,000, advice field site. Avoid, sorry. Eva 052. Envoy 3301, cross Raids at or above 4,000, clear vision approach 26 right. Caution weight turbulence, you're 10 miles per hour of a heavy Boeing 777. Alright, bring that above 4,000 to the island 26 right. Envoy 3301, read back with track 6, except you're cleared the visual approach to runway 26 right. Yeah, my apologies, clear visual 26 right. Clear doors for arrival, cross check, verify strap, stand by for the off-call.